തന്നെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റ് മെയിലിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കേട്ടല്ലോ നേഹ, അതുൽ, രജത്, അനുജിത്ത്, റാം. സോ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം? എൻ്റെ സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, യെസ്. So here, this is the syllabus for data structure, CST. Data structure. Both data structure lab and theory you have to study. The concept that you are studying in data structure class, the same thing you will apply in lab also. Okay. So the first few things are about the very basics of data. So you can see the syllabus, right? Linked list and memory management. In fourth module, we will study about trees graph, and in fifth module, it's about sorting and hashing. Okay, so before starting of each module, I'll give you a introduction about what you're going to. Today, I'm giving you just the overview or the introduction about the subject. It's like the data structure, right? ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സാമന്തയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ്. Okay, all the topics are there in that textbook. You can follow the textbook, and Celia, Pranath, Pranav, Saurav, ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ 2 നോട്ട്ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ലെക്ചർ നോട്ട്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ നോട്ട്ബുക്ക് മതി. അതിൽ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് വരും, അൽഗോരിതം റിലേറ്റഡ് തിങ്സ് വരും, കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ്, അതിൻ്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ഓർ സം പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് മെത്തഡോളജീസ്, അതൊക്കെ ഞാൻ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ തരും. അത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് നോട്ട്ബുക്ക് വേണം. അത് നിങ്ങൾ വീക്ക്ലി ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഡേറ്റ് പറയും, ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. Is that clear? Agna? Okay. Share. In today's class, we will study about the first data structure and algorithm. In that, we will study about what is data structure and where we are using. So, normally, the term data structure, in this term data structure, you can see the meaning of it. That means one is data, one term is data, another is structure. This term is actually, these two terms are actually very much familiar to you. What is meant by data and what is meant by the structurally arrangement. What is actually data is? Data is nothing but a value or a set of value. We will call it as a data.
For example, if I'm writing 34, what kind of data it is? If I'm just writing 34, what kind of data it is? That is just a number, right? 34, it is a number. That may be either a mark, or it may be like age, or it may be a roll number, right? Next is ABC. If I'm writing ABC, this ABC is like a set of characters, right? ABC. This is a set of characters. This is to represent some floor, to represent some values, or to represent some names. You can give this. So, data is nothing but a value or a set of values. We will call it as a data. If I'm giving 10 10 2010 or 16 11 2011, this is the date, right? So today I have already started your data structure class. This is a date. So all these are a kind of data. Okay. And in data structure, we will study how we can arrange this data in a structured format or in a systematic format so that we can access those data in our later usage. So what it is? In data structure, you have to study or you will study about how the data is arranged in a structured format so that you can use it for your further use. Okay. Next is, so that is about data concept. Next term is entity. So we will normally use this word called entity in this subject. Entity is nothing but something that has certain attributes or properties which may be assigned a value. That is known as entity. For example, if I'm telling like, if I'm considering an example called a car, I'm telling car is an entity. Or I'm telling student. Student is an entity. Okay. That means the I'm considering Gopika. Name is Gopika. Roll number is 35. Date of birth is this is one. Gender is female. So all these attributes will be having its own value. Attributes, and each attributes will be having its own value, and it is known as entity. Is that clear? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഈ പറഞ്ഞത് വരെ ക്ലിയർ ആണോ? Say yes or no. Say yes or no. ഈ പറഞ്ഞത് വരെ ക്ലിയർ ആണോ? Okay. Yes. Next is information. Information is nothing but a meaningful or a processed data. It is known as information. For example, if I'm just writing 30, 30 may be anything. That may be a roll number, that may be mark, or that may be a number, that may be anything, right? So if I'm age is equal to 30, if I'm writing age is equal to 30, employee whose age is 30. So if I'm writing 30, 30 may be anything like a roll number, a mark, or an age, or a number, that may be anything.
That may be any like if I'm processing the 32, or if I'm assigning this 30 with age is equal to 30, then it will become meaningful. Then we will call it as information. Okay, so three terms: one is data, another is entity, another is information. Is that clear? Move on to next topic, that is dat- data. Here in data is a basic entity used in the calculation or a manipulation process. There are two types. One is numerical data is there, alphanumeric data is there. In numerical data, that may be integers, floating point numbers. Alphanumeric means strings will be there, right? Data may be data can have a lot of values. Okay, and in data structure is a structural representation of logical relationship between elements of data. That means there are a lot of data is there. You have to arrange the data in a systematic format so that you can use this data for your future purpose, and it is the way of organizing the data by considering its relationship to each other. You have to consider the relationship, how the data is related with one another. That is known as data structure. Different format. Data may be organized in different ways. Logical and mathematical model of a particular organization of data is called a data structure. And this data is like, you can classify the data. That means we can have we have data structure, right? And we can arrange this data structure in different format. Actually, data structure is classified into mainly of two type. One is like you you are given with the data structure. It is having mainly two type. One is linear data structure, another is data structure. In linear, you have to study. In linear data structure, you will consider the points like arrays, linked list, stack, and queue, right? Arrays, linear list, stack, and queue are the linear list. And in non-linear list, trees, graph, table, sets. These are the non-linear. Hello, Anujit. Is that audible now? Yes, ma'am.
audible. So you people just check your internet connection. Okay. Okay. So arranging the data in a sequential fashion, we will call it as a linear. For example, if I'm given with some numbers called 2, 5, 7, 13. Okay, so these are some datas. I want to arrange it in a linear fashion means I can arrange it one by one, 2, 5, 7, 13 in this manner. So it is like one by one, 7, 13. And in a manner, we have to follow some particular hierarchy. അതെന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. So for the time being, you just listen. Non-linear means it is following a hierarchical model. Okay, it is not like in this one by one linear fashion. It is having some hierarchy. It is like topmost one will be there, and below that some other order will be there. Below that some other order. That is known as hierarchy. Okay, so that is about linear and non-linear type. So classical data structure is having two type. One is linear data type, linear data structure, and another is non-linear data structure. In linear data structure, these are the linear type, and these are the non-linear type. Okay അല്ലേ? ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? അശ്വന്ത്, അശ്വന്ത്, നഫ, അഭിരാം, അക്ഷര, അരുണിമ. സദഫ്, ഫഹദ്. ഇതുവരെ ക്ലിയർ അല്ലേടാ? ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യൂ പ്ലീസ്. ഓക്കെ. Data here in structured organization, it's like an algorithm will be there, and along with the data structure will be there. Together we will call it as a program, right? So data structure are the building block of a program. So എല്ലാ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിലും നമുക്ക് എന്താ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ടാവും, നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഇൻഡ്, ഫ്ലോട്ട്, ക്യാർ, ഡബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡ് എ എന്നൊരു, എന്താണ് ഈ ഇൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ int is a data type, right? That means a is a variable of type integer എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് int എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി char എന്നാണെങ്കിലോ, char is another data type to represent you are using a character c. Char is a data type. So data type is nothing but that in this data structure you will study about primitive and non-primitive data type, and this it specifies the structured organization of the data and algorithm along with the data structure together form a program. So the representation of a particular data structure in the memory of a computer is called a storage structure. So in order to store this we need a memory, and that is together we will call it as a storage structure. And data structure should be represented in such a way that it utilizes maximum efficiency. Data structure നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we have to ensure it is providing maximum efficiency. Okay. Anyone from this class? I'm expecting answer from you.
നിർമ്മൽ. എന്താണ് അൽഗോരിതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ? Anyway, you have already studied the computer programming subject. In that, you have algorithms. So, tell me what is an algorithm is? Step by step instruction. Very good. Very nothing but it is a finite step by step sequence of instruction for solving particular problem. Okay. So that means you wanted to solve a problem. So for solving the problem, you have to write, you have to see how you can solve that, and for that you have to write a step by step procedure. That is actually known as an algorithm. That is actually a simpler way. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്യണം. You can simply write, you have to declare two variable, and you have to declare three variable, and you have to add the first two, then result will be stored on the third variable, right? Simply you can, or easily you can write for smaller program. Then optimization of a program is directly related with the algorithm design. For larger program, each part of the program must be well organized before writing the program. അപ്പോൾ വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രോബ്ലം ആക്കി അതിൽ ഓരോന്നിനും സോൾവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. Isn't it? So they are known as, for larger program, each part of the program must be well organized before writing the program, and you will consider this as a simple program or simple uh, part, and you will write the solution for that, and all together you will group together, or you will add together to find the final solution. So there are few steps of refinement involved when a problem is converted to program called stepwise refinement method എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ, a large complex program ആണെങ്കിൽ, what you will do for complex program, you will divide it into sub part. നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സബ് പാർട്ട്, ഓർ ഐ call it as sub program or sub part. Each of the sub part you will write the algorithm, or you will find the solution for solving this, right? And after writing and finally you have to convert it into the program, and you will apply a stepwise refinement method to find the final solution, or for converting the final solution. Is that okay? So what it is, നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അൽഗോരിതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഫോർ സോൾവിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് ഫോർ സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് into smaller subsections, and after finally what you have to do is like you have to
consider or you have to combine all these subprograms together to find the final solution, so that you have to apply a stepwise refinement method for finding the final. For university questions and all, they used to ask this question: what is algorithm? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണിത്. അൽഗോരിതം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സീക്വൻസസ് നോൺ ആസ് അൽഗോരിതം. You have you have to find the largest of five numbers. So what you will do? You will give five numbers, and among them you have to find the largest one, right? So you're supplying the input. So externally, after giving the input, after processing some operations, at least one quantity, at least one quantity will be produced as output, right? നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? ഇപ്പം 5 നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു: 5, 7, 13, 23, 1. ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഇൻപുട്ട് ദാറ്റ് യു ആർ ഗിവിംഗ് ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിംഗ് സം operation. For example, if here I am finding the addition operation, so after performing the addition, I am expecting the result. At least one quantity. Definiteness means each instruction must be clear and definiteness. Each instruction ഇത് നോട്ട് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ. Each instruction must be clear and unambiguous. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ confusion. Definiteness. Next is finiteness. Finiteness means for all cases, algorithm will terminate after number of steps. After a finite number of steps. അതായത് ഇതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് ആയിട്ടൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എന്തൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഫോർ ഓൾ കേസസ് അൽഗോരിതം will terminate after
നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ്. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാനേ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, വർക്കില്ല. That means for all cases, algorithm will terminate after a finite number of steps. That is known as unambiguous. Next is effectiveness. കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഹലോ, നൈനിക, നിവേദിത, ഫഹദ്, നബീൽ, കിരൺ, ഗോപിക, ഗാഥ, അശ്വതി, അശ്വന്ത്, അശ്വൽ, അതുൽ, ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? ഈ പറഞ്ഞത് വരെ അൽഗോരിതത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? നോ. എന്താ ഡൗട്ട് ഇടാ? ടീച്ചർ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല ടീച്ചർ, എല്ലാം കട്ടായിട്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണോടാ? വോയിസ് കട്ടായിട്ടുണ്ട്. യെസ് യെസ് യെസ്. ക്ലിയർ ആയി എന്നാണോ വോയിസ് കട്ടായി എന്നാണോ പറയുന്നത് നിങ്ങള്? മാളവിക, അതുൽ, ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പറയാവോടാ? വോയിസ് കട്ടായി. പക്ഷെ ഇവിടെ നെറ്റിന് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ് യെസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ വോയിസ് ഇടക്ക് കട്ടാവുന്നടാ? വോയിസ് ഇടക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്ന എങ്ങനെയാ? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അൽഗോരിതംസ് ആണ്. അത് കേട്ടോ എല്ലാരും? എഴുതുമ്പം വോയിസ് കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ. എഴുതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ വോയിസ് കട്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസും ഇല്ല ആക്ച്വലി. Okay, let me listen the recordings. Okay, anyway it is recording, right? അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അൽഗോരിതത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സാ. വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അൽഗോരിതം? വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അൽഗോരിതം? Input, then next one. ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്. യെസ്. പിന്നെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. പിന്നെയോ എഫക്റ്റീവ്നെസ്. യെസ്. പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഡെഫിനിറ്റ്നെസ്സും ഫൈനൈറ്റ്നെസ്സും. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഫൈനൈറ്റ്നെസ്സും ഡെഫിനിറ്റ്നെസ്സും. ഇത്രയാണല്ലോ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൽഗോരിതത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവണം. നമ്മളിപ്പം 5 നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ 5 നമ്പേഴ്സിന്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 5 നമ്പർ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുക്കണം. അതാണ് അതിന് ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്കിലും റിസൾട്ട് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ എഴുതുന്ന അൽഗോരിതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ക്വാണ്ടിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയല്ലോ. മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഫൈനൈറ്റ്നെസ്. സോ വാട്ട് എവർ അൽഗോരിതം ഓർ വാട്ട് എവർ തിങ്സ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി
ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ഇപ്പൊ വോയിസ് ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അത്രയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇൻപുട്ട്, ഔട്ട്പുട്ട്, ഫൈനൈറ്റ്നെസ്, ഇൻഫൈനൈറ്റ്നെസ്, ഫൈനൈറ്റ്നെസ്, ഡെഫിനിറ്റ്നെസ്. ഡെഫിനിറ്റ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു എഴുതിയത്? വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഡെഫിനിറ്റ്നെസ്? Finiteness എന്ന് വെച്ചാൽ it should terminate after a number of steps. Definiteness means it must be clear and unambiguous. Okay? Definiteness എന്ന് പറയുമ്പോൾ clear and unambiguous ആയിരിക്കണം. Finiteness എന്ന് വെച്ചാൽ it should stop after finite number of steps. Right? Effectiveness എന്ന് വെച്ചാലോ, for solving that particular problem, it should be feasible. That is known as effectiveness. Is that okay? അപ്പോൾ നമ്മൾ